Viewers all over the world, I welcome you all in today's section of Philosophy and Life. We have with us an ordinary evangelist. Sir, you're highly welcome. Well done. Please introduce yourself. My names are Eze-Ana Norifte. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochitubelu na temple anyị na-agba afa miri emi rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụgasị m onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Evangelical Mission bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. So you can call me a priest or an evangelist. I will answer. My mission is to help people live better life. Thank you. You're welcome once again. And before we proceed with today's questions, is there anything else you wish to say to our viewers? Viewers all over the world, keep joining us, keep sharing our messages, keep joining our administrations. The first question: what is ordinary Igbo and how is it different from religion? Thank you. Igbo spirituality. What religion? Let me start from religion. Religion all over the world is the same. But ordinary Igbo is a spirituality, it's not a religion. Yes. What is the religion? Ordinary Igbo what the spirituality to say bindo. Mana ordinary Igbo originally is not structured in a way of religion. That is why it's very easy for foreigners to conquer us. When the missionaries came, they find out that we are spiritual people, but we are running the race on individual basis. So it's very easy for them to cajole us and introduce their own religion. And that is what we are trying to correct now. We have made of my own research. I found out that if we continue to pursue our Igbo spirituality on individual basis, we still face the same challenge our forefathers faced during their era that made it possible for the Anyari people, the whites, to confuse them and they take away our spirituality. They bamboos our spirituality, giving our spirituality name. Let me give you an example for you to understand. What is religion? Religion, according to dictionary, is when two or more people comes together to propagate their belief or concept, and they propagate their belief. That is religion, because they have come together, got registered, working as a team, propagating their ideas to the others. That is or become religion. But before now, Igbo spirituality is just spirituality, no religion attached. That's why we that believe in reformers, believe that Igbo spirituality should work in hand, project it in form of religion, so that you will go far. Let me give you an example. During the time of our fathers, leaving women and children at home, they don't actually understand what is going on in Oku. So if you are not properly carry them along, if they go to school and somebody cajole them by telling them your brother and your father go to Oku to go and kill people, but they are doing this one, Oku, they don't understand it. That's why I bought the idea of Eze-Ana. Yes, like other religion. It's a way of worshiping, practicing spirituality, while carrying everybody along. Mama, papa, brother, and the father. All of them are there. So like what I create non-Agodian religion, you can't tell what I create tomorrow that Nanya, the general as an ultra. Yes, we are church, no ultra. Now, I bet you about so because all we're living witness. So here they build no code is a system, another platform, another method to propagate our spirituality as a unit, as a group, carrying along Omaze, Mama, Omokrobia, Noma, and then in the same vehicle, so that they will understand it, so that nobody will cajole them anymore. Thank you. Okay, do you think our forefathers had specific reasons for not allowing their wives and children to fully participate in Igbo spirituality, and particularly by restricting them from entering Okummo? Thank you for that question.
The olden days, maybe before 20th century down, that method worked perfectly because that era was era where children are so submissive that ask the children, even the wives, not to go this particular place, they will not go there. But Oga, go just carry one white cloth, tie something on it, go hang it somewhere. Tell your wife never to go to that particular place or that particular room. Oga, the wives we are marrying nowadays, we go there and open that room to know what is there. We are living in the 21st century. Even wives we marry are so inquisitive. The same thing with children. So inquisitive to know everything. So during the time of our forefathers, it works perfectly. Because our forefathers will tell you, now why they will not tell you anything, reason. They will not explain more. And those days, people will respect it. That so I'll draw a question, why? So since we are living in 21st century, that method our forefathers used is no longer possible. So that's why we now, even on social media, to explain why our forefathers said this or that. Now we are out to explain everything in detail and to carry everybody along. Because we are living in 21st century where generation so for them, for us to make impact in Oba, I need to follow Oba. Be very open to them, answer every question in order for them to key in. Thank you. Were these restrictions based on protection, spiritual purity, or societal rules defined by our forefathers? Thank you for that question. To answer your question, all those things you mentioned are among it. Now, the reason, let me give an example. I remember even the Christendom, when we are growing up in catechism classes, when we are Catholics, we were told, na ya me joka, maọbụ gụọ akwụkwọ ọbụla na-abụrụ ka Catholic. Mgbe nwanne my mother na-achị ichi fada, a gwara ya one of my mother younger sister na-achị ịnụ di ndị na-abịara abụ sọ ndị Anglican. Asị no, because na nwanne ya nwoke ka nọ seminary na ama ekenye di onye Anglican. Maka na ikenye di onye Anglican, ọ dị likely na enwere ike ma echi na fada. Enwere so many things mgbe anwa ịbụrụ onye Catholic kenye nwa gị onye Anglican di akwụsịghị nata oriri. Ihe niile abụ ihe ndị emegasịrị mgbe ha. Gịnị kpatara ndị Catholic ji eme mgbe ha? Ihe ha ji eme mgbe ha bụ na ha kwenyelụ na ọsọ ha abụọ macha ncha na ndị ụka ọzọ ndị Anglican ndị Arab Protestant na ha protested against the Holy Church. Ha believe na inyeghị ka ijebe Anglican inyeghị ji ka ije nụọ onye Anglican bụ ịtụfu okwukwe, ịtụfu their member. So ha na-eme ihe niile ihe Catholic ji sị oge agụ na akwụkwọ ndị ụka ọzọ bụ na ha believe na ego akwụkwọ ndị ụka ọzọ na ị nwere ike dị converted to ụka ọzọ. For them, they are doing it to protect you, so that they may adapt to okwukwe backslide there from the faith, Catholic faith. They put so many the restrictions. For them is to protect their own. But nowadays, they are flexible. They know that people, this generation now to question. This is what 21st century. They might be challenge that Catholic in them. Today, Catholic have relaxed it. Oya Catholic now ya just oya kesi nwe ato onye ụka ọzọ amakwụsị gị nata oriri. So ndị nna ha during those days, they put those restrictions because now manage no okwu ebe dị nsọ. They were like na ndị awoka womazi. They will not be able to comprehend. Then ha believe ka nke ọdọ na ụmụ nwaanyị bụ nne na man home front, that they should focus attention in manning the home front, while the nwoke being the priest should go and yota na high. So, but why actually what is going on there, and they don't need to keep depriving them that opportunity to know everything, because if you deprive them from knowing everything, you are making it possible for someone else to come and tell them bullshit. You know, in this life, you have to always tell your own part of the story. Nobody will do it for you. And if you don't tell your own side of the story,
and another person will fabricate lies and throw it on your head. So now, what is feasible is for we, the spiritualists on Ordinana, to come out boldly, to take any question, answer every question, and make it everything verbatim, so that everybody will know that what we are doing, no hidden, nothing. We hide nothing. So that people will have their free mind to understand us and join us in this propagation. Thank you. In today's world, do you think such restrictions should hold relevance or should they be reconsidered? Yes, thank you for that question. The thing is that we already understand in this present world, though some of those restrictions is no longer possible, is no longer relevant, because we are living in 21st century where children want to know everything. That's why we build Ordinana. In Ordinana, women are allowed to come in, children are allowed to come in to see everything verbatim, to see that there is nothing, we are not hiding anything. By so doing, they will be able to join forces with us and move Ordinana and Igbo spirituality to the next level. Thank you. How do the Igbo people understand the concept of chi? Yeah, thank you. Here, Basaluchi, remember, spirituality is one. Don't allow anybody to bamboozle you or to confuse you. The same way we human being Igbos are created, the same way the Indians, the Chinese, the Europeans, we are all created by Chukwu. Now, in all world religion and spirituality world over, they recognize guardian angel. Whether you call it guardian angel, you call it a spiritual guide, or you call it spiritual being spiritual guide, or you call it Chonyowa, or for the Okeachi, they are all just mean the same thing. Yes. Don't allow somebody to start confusing you the more. In Igbo spirituality, you have Obesi Chigi, you have Obesi Ikenga. What is Ikenga? Ikenga is the spirit behind the Chi. You cannot take away Chi and Ikenga separate. No. If you want to feed them, you feed them together. Because one common no. It one knock it a bro boy feels and go to bell. And when me Ikenga. So you can't separate me and my Ikenga. So if you want to talk to me, talk to me as a boy feels and go to bell. You can able be. Now, Muma no memo na Ikenga momo one. You understand? So you cannot take my Ikenga away and take me separate me again. So stop feeding Yachi. Somebody will tell you feed the Ikenga separate, feed the Yachi separate, feed the Onyu separate. Who does that? Only how spirituality works. They don't need to separate because you go weak. Here about Chigi na money no so Chigi as one entity. Feed them together as one entity and they shall be well with you. Let me tell you what you don't know. Even my own research based on other world religion all over, they recognize their chi, whether you call their spiritual guide, spiritual force, or you call it chi, or you call it guide and angel, means the same thing. So they don't separate it the way we normally separate it in Africa here. And remember, spirituality is one. Only how you explain it is different. So what I can tell you, don't allow any Dibia or any spirituality to begin to ask you to feed the Achi separate, feed the Ikenga separate, feed the Onyowa separate. Who does that? So call it Chionyowa mother. Your guardian angel. Your spiritual guide. Have year murder that had 100 more week or no. Okay, what do you get from separating it separately? If you divide it, you spend more. It's one. Show you one mother. Makano moruchi gina haso ebio. Chukwa ko hono. Ko we dre chipa. Ko we makari arage. Ki ha we brobon makani bovike. Dalo. How does the idea of reincarnation fit into Ordinana? Yes, reincarnation has been an ancient reality from time immemorial. Even in the Bible, makandega si ole God na akwụkwọ nsọ. O nwere ndị Juu na-ebe na-achụ aja ka e zitere ha Mesaya. Ha believe na Elijah na ikuku bụ Elijah gbagoo na mmụọ. And ha ma na mmadụ ọbụla gbagoro na mmụọ ga-abatarịrị wee nwụọ na mmadụ. So ha believe no na Mesaya ha na-atụ anya ya ga-abụ spirit of Elijah ga-abịachighị azụ n'ụdị mmadụ.
So when they have been when one come asalo their Messiah happened to Jesus. Even John the Baptist said, "Uma si je juo ya, or now the Messiah na atu anya ko nwere onye ọsọ." They believe in reincarnation. That is why even when ha na-eme ihe niile ha na-eme, John the Baptist wee sị na ha believe wee sị eju mgbe ha ji eju ajụ ajụcha ajụ. Jesus no wee jụ ụmụazị sị onye ka ndị mmadụ na-eche na nyanwa bụ. Ụfọdụ sị na ya bụ John the Baptist bịara ụwa ọzọ. Ụfọdụ sị na ya bụ prophet of the old. So ndị echi ya nwa believe na reincarnation. Ọ bụrụ na reincarnation adịrị ọ ga-asị ha mba na enwere ihe dịka reincarnation. Kama ọ jụrụ ha kedu onye unu nwa na onwe unu na-echezi na mụnwa bụ. Ịghọtara ya? So ihe na-achịkwa reincarnation dị ụfọdụ ndị ụmụnne anyị ndị ofe mmanụ kwenyere na n'ụwa. Onye inu onye ọbụla na-akpọ Babatunde ihe o minuru bụ na baba that is baba bụ nna ya na nna ya abịago ụwa na nna ya abịago na nna ya dị etu a ndị Igbo si aza nna m dị nna abịa etu a ka ndị Yoruba si akpụ ya maka ha kwenyere na mmadụ bịachara ụwa nwere ike ichighata azụ. So ndị Igbo kwenyesiri ike reincarnation is part and parcel of Igbo spirituality. Maka na anyị kwenyere na ọ bụrụgodo na school system mmadụ na akwụkwọ daa enwere ike inye ya ndị opportunity ka o retake ya ka o repeat class. So in reincarnation nkụzi gbasara reincarnation kwenyere na mmadụ bịara ụwa nwere ike obie ndụ nwee ebe ụkwụ kpọrọ ya na-aga enye onye ahụ opportunity second chance ka o nwee ike wee megide wee mezuo ya ọfụma. Yes, so Igbo spirituality kwenyere reincarnation and reincarnation is real. And with many facts nwere ike present were gị ihe gbasara spirituality, ihe gbasara reincarnation. Ka ịma na reincarnation is fact. And of course Igbo spirituality believe in reincarnation. And with other world religion like Shintoism, Hinduism that believes in reincarnation. Thank you. Can someone practice Eze-Ana alongside Christianity or Islam? Yes, all depends. The truth of the matter bụ na gịnị bụ Christianity, gịnị bụ Islam. These are social gathering in the form of religion. Where some people belong to Christianity or to ndị na-akpụ isi n'ala, so that onwe ihe mere echi ha bịa during burial or to during inwekwa aṅụrị. So dịka isi gwa, religion is just a social gathering. Ndị kwenye n'ofu ihe na-propagate ofu ihe, that is religion. So mmadụ ọ bụrụ na ndị butere religion bịala inculcate the concept of religion, ghara bastardize our own spirituality, ghara our own spirituality bad name in order to bring their own, to superimpose their own. That is where they got it wrong. Mana ọ bụrụ na ha bịala propagate ihe a na-propagate without looking down on our own spirituality, and one problem with that. Example, no coordinate na na-ekwu maka ya. We embrace every form of religion, bringing children, the youth, the children and the mothers, the fathers together, offer the same social gathering and social benefit. Ị na-emepe ụlọ ịnọ n'ụka ọdịnala, ị na-emepe ụlọ kpaa ya bịa gọzie elu gị ụlọ soro nwa aṅụrị. Ị na-eme naming ceremony ma ị na-eme child dedication, you bring your child, we dedicate your child. The same thing a na-eme n'ụka. Mana ihe dịzi iche n'ụka ọdịnala bụ n'ụka ọdịnala bụ encourage you ka ị dewe ọfọ be nna gị ọfụma, ka ị mezie obi ndị ichie, ka ị chụkwa chi gị, ka ị mee ihe ndị ọzọ ị kwesịrị ime. So ihe dị iche n'ụka ọdịnala na ụfọdụ religion bụ na ị na-eme ụka ọdịnala encourage you to ime ihe niile ị kwesịrị ime along the line ibikwa ezigbo ndụ. So ọ bụrụ na ihe iji abịa omenala bụ ichukwacha ihe niile ị chọrọ ichukwanụ then ụbọchị ụka ije ụka nke ọzọ ya bụ na ị chọrọ imepe ụlọ ma ọ bụ na ị chọrọ ime nke a ka ha bịakwara gị, no problem. Mana ndị na-eme like that na-emie ha bido mmekọcha ụzọ ha n'ọdịnala, ha jee ụka fada kwuo nke ha chọrọ ịnụ ekwelu, fada kwuo nke ha chọrọ ịnụ osi na ntị nke aba osi na ntị nke ọzọ pụọ. So ihe ọ pụta bụ na mmadụ nwere ike ịbụ onye ọdịnala na-ejekwa ụka, mana ndị na-eme like that bụ oji n'ụka nwa ọ mmadụ ekwechi ihe niile kwuru n'ụlọ ụka, ihe ọzọ ọ chọrọ dị n'ebe a just ka afịa dị ya, ịghọtara ya. Mana o nweziri level mmadụ ga-amacha ọlụọ ọfụ na ọma enwe ike ịkọmbaị with the two. Onye cheza agba ọzọ agba, onye cheza akụrụ ọzọ akụrụ, daalụ. Instead onye anwa belong to ụka ọdịnala.
Dalo. What role do ancestors, ndị ichie, play in Igbo spirituality? Yes, ndị ancestors bụ ndị nna nna anyị ha. Ndị ụka kpọrọ ha the saints. Ancestors abụrụ onye ọbụla nwụrụ ancestor no. Onwe ha na-akpọ worthy ancestor. And ije isi ije mmadụ n'ụwa bụ ụzọ ọ ga-esi tozuo oke ịnọnyere ndị bụ chi na ana mmụọ. So it's when you become an ancestor, worthy ancestors, is when you live in life fulfilled life and become worthy to join otu ndị ichie. And once you join otu ndị ichie, become worthy ancestor, you will stop reincarnating. You will always appear on earth as a great spiritual guide. Of course, for reincarnating, no. Purpose of reincarnating is for you to get better and become a better human being. Yes, not that you are still coming to earth to perfect yourself in one thing or the other. So, all ancestors are what the ancestors are. I they celebrate. Kadoka, Catholic they celebrate Papoya All Saints Day. So, ancestors will they don't know to more than Naiha. Because don't do them ma. About the guy reincarnating, because don't do them ma. So, that decision making body, the sense. The guardian of the sense. Thank you. Because of our time, this will be the last question for today's program. Is Eze-Ana being misrepresented or misunderstood in modern society? Thank you for that question. Ọtụtụ ndị mmadụ aghọtara ihe bụ Igbo spirituality. Ọ bụrụ onye gwọọ ọgwụ, ọ bụrụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ onye tụmanzu, ọ bụrụ onye ọdịnala. Ọ bụrụ onye krem wa mewe some certain things or hide under the umbrella of ọdịnala. Mma akụwara principle ya bụ ọ bụrụ onye ji ọfọ bụ onye ọdịnala. Maka ọdịnala si inu si ọ Igbo adịghị says and ekwu ụtọ si nwoke si na-eji ọfọ nwaanyị si na-eji ọfọ mana ọfọ bụ onye chi ya and onye a ji ọfọ bụ onye ọdịnala. Now ihe ị kwesịrị iji mee onye ọdịnala bụ by their fruit you shall know them. Ọ sị onye bụ onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ. So ọ bụrụ na onye ọbụla hide under the umbrella whether ọ bụrụ onwe dibịa nwoke ma ọ bụrụ onwe dibịa nwaanyị ma ọ na-eme operate under the guise of onye ọdịnala, as long as onye anwa adị asọ nsọ, as long as onye anwa adị asọ nsọ ana onye a bụrụ onye ọdịnala. Ọnwa onye sị na ya bụ spiritualist nwoke ma ọ bụ nwaanyị mana ọ na-edina nwunye mmadụ, ọ na-apụnarị mmadụ nwunye ya, then ọ na-eme ihe ana na-asọ nsọ, ọ bara uru ka kpọsịba ya maka oge adịrọ, mana ihe niile ana na-asọ nsọ nwa ana nke ọ na-eme ọ bụrụ onye ọdịnala. So ihe mere mmadụ ịbụ onye ọdịnala bụ when you are doing that thing anasisi mebe na-asọ nsọ a anasisi sọba, yes ịmana ịbụ onye ọdịnala because ọ bụrụ onye na-eme dibịa onwe ha na-akpọ iwu agwụ, yes nwee nsọ agwụ. Ihe niile abụ ihe ị ga-asọ ịsọsị ihe niile anyị nye onye abụ n'iwu the right person na-eme ihe asịsị mere. So ihe ị ga-eji wee ma onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ana, onye agha na-emerụ mmerụ ana hide under the umbrella na ya bụ dibịa na-eme ọdọbara ọra bụ ọgwụ abụrụ onye a mere dibịa onye ọdịnala. Ka m gwa gị ọ bụrụ a na-agba asọgide eze anya egburu nkata gwa eziokwu ka m kọwara ka o doo gị anya. Ịfụ dibịa na ọdụ ka dọkịta, yes a doctor, a medical doctor nwere ike ịbụ a Christian, a medical doctor nwere ike ịbụ onye ọdịnala, a medical doctor nwere ike ịbụ Hinduist, a medical doctor nwere ike ịbụ a Shintoism member, a medical doctor nwere ike ịbụ onye Krishna, a medical doctor nwere ike ịbụ onye Buddha, a medical doctor nwere ike belong to one spiritual set or the other ma ya akpọwazi afọ one by one. So ịfụna na okwe mmadụ does not mean anything. Etu a ka ọ dịkwa onwe ndị nọkwa na dibịa nọ na court, deadly one at that, you know. O nwere ndị nọkwa na na-eme dibịa mana their source of power is not from ọdịnala maka na nsọ bụ ndụ. Ịbụrụ onye ọdịnala ị ga na-asọ nsọ, ọ nsọ ahụ ị na-asọ ga na-recharge ya power. So mana o nwere ndị n'ọdịnala mana ebe ha si enweta ike ha bụ ike ọkọt ka ha ji afụ ụzọ, nwere idea. So ụdị ndị na-eto ya akpọ ha onye ọdịnala, ọ bụrụ onye ọdịnala. So ihe na-achịkwara gị onye bụ onye ọdịnala bụ onye na-recharge his power or her power from the source of natural beings of ọdịnala. Mana onye ga-eweta ike nyeri ya amoosu o ji afụ ụzọ ọ bụrụ ewechi dọkịta, onye ọ bụ onye ọdịnala, ọ bụrụ onye ọdịnala mana ọ hide under the umbrella of ọdịnala. So know it today that ihe mere mmadụ onye ọdịnala bụ onye na-asọ nsọ ana,
not profession. Can't you work with what they can see? Dibia way profession. If you enter a medical doctor, it's a profession. Then, your medical doctor will kill non profession, and where's your better dish? It work at Dibia. And when Dibia way profession. So, when was he spiritual power back here when he goes from another source. I brought it from Igbo spirituality. So, he is no other or son. If not, I can tell you now 50% of acclaimed ordinary people source their power from somewhere else, including the Sekundeal pastor, source their power from somewhere else. Abro, here I have presented Mom Hamilton Wakabro. Even at various shrine and various dibias. Some of them are there, so they will display their secret code symbols. I mean negative secret code symbols. Thank you. Viewers all over the world, we have come to an end on today's edition of Philosophy and Life. If you have any question based on today's teaching, you can drop it on the comment section or DM Eze-Ana with the WhatsApp number showing on your screen. For more inquiries and deep consultation, you can as well DM him with that same number. It's nice having you here today. Thank you, Mr. Moderator. Thanks for your time. Before we go, any advice for our viewers? Viewers all over the world, as you are hearing our voice, keep following us, keep joining us, keep sharing our messages. Because here, my God, we go okay.